нашего специального гостя Доста Джан Дениза. Он MCC из Турции и Черногории, он и там базируется. Дост является соучредителем Гештальт-Центра Коучинга, и его будет переводить наш постоянный, дорогой, любимый переводчик Наталья. Вот. Dost, you're invited, please. The floor will be yours in a couple of minutes. Да, и Дост, он первый MCC в Юго-Восточной Европе, имеет опыт в коучинге свыше 20 лет и как раз специализируется на гештальт-подходе. Dost has been the first master certified coach in Southeast Europe, and he is the founder of Merrill's Coaching and Consulting and has over 20 years of experience. Дост также автор книги «Смелые вопросы», которая сейчас уже выходит 14-м тиражом. Dost is also the author of bestseller on coaching. This is Courageous Questions, which is in its 14th print now. И Дост с нами сегодня поделится расскажет выступление, как помочь командам стать настоящими и поэтому и эффективными. То есть как использовать гештальт-подход в работе с командами. So Dost is going to share with us today the ideas about helping teams become real and thus effective. So the Gestalt approach in working with teams. Да, и вопросы Досту, пожалуйста, пишите в разделе «Вопросы». Мы будем оттуда их брать. And your questions to Dost should go to the chat box, where we will take them and address them a bit later. Дост, пожалуйста, я передаю слово. Можно включать камеру. Dost, please, the floor is yours. Okay, hello. Thank you very much. You can hear me, right? Так, добрый день всем. Yes, hello. So it's so great to be here. Thank you for inviting me here. It's so nice to be here with you all, guys. Большое спасибо за приглашение. Очень здорово, что вы меня позвали. Я очень рад, что присутствую здесь. So I'm going to be speaking about, as a Gestalt coach. I'm a Gestalt coach. I have been working with the Gestalt approach for now 20 years. I've been teaching it for 15, and we've been doing all these programs on individual coaching, team coaching in Turkey, group coaching, using Gestalt approach. And that's actually my home base. That's what I use when I work with executive teams. Ну, и я буду говорить сегодня о гештальт-подходе, потому что я гештальт-коуч и занимаюсь гештальт-подходом уже очень давно, 20 лет. 15 лет я преподаю гештальт-подход в коучинге, и мы использовали его и для индивидуального коучинга, и для командного коучинга, и для группового коучинга в Турции. То есть это такая моя база дома, откуда я начинаю. And it's a very, I would say, organic approach, which we call this approach experiential, experimental, and existential. И это очень органичный подход. Я его называю опытным, экспериментальным и экзистенциальным. Yes, which means we work totally with the current here. I mean, existential means here and now. We work always with the existential reality of what is really going on right now. Экзистенциальный означает, что вы работаете с тем, что есть здесь и сейчас. Экзистенциальный подход – это о том, что есть перед нами сейчас. And experiential means basically, even though we like to think we learn by learning concepts, but how we usually learn is, let me just come to this. I mean, yes, this is my picture, but I don't look like it right now, as you would say. Так, слайд был чуть-чуть рано, к нему вернемся позже. Да, вот тут фотка моя, но я вообще уже сейчас не так выгляжу, да? Exactly, yes. And experiential, let me go back to that. Experiential basically means we don't learn through, we kind of learn through gathering knowledge, but not really. We really learn through experience, through really being and paying attention to what's really going on right now. Когда я говорю опытный подход, я говорю о том, что мы, в принципе, конечно, любим думать о том, что мы осваиваем что-то новое при помощи концептов, но на самом деле это не так. Мы все-таки на какую-то часть мы накапливаем теоретически, но большую часть знаний и опыта мы накапливаем именно через опыт. Yes, and experimental means, can we try on new stuff? Can we try on new behaviors? Can we actually have a different way of looking things? And how can we actually experientially do this experiment? Can we experientially do an experiment that is going to serve the client to either have a better understanding where they are or have a movement towards a different version of who they are?
И вот когда я говорю об экспериментальном подходе, я, конечно, говорю об эксперименте, о том, можем ли мы вообще попробовать так сделать, можем ли мы попробовать такое поведение. И мы смотрим на то, как провести такой опытный, реальный эксперимент и посмотреть, может быть, мы можем помочь нашему клиенту двинуться к лучшему пониманию себя или даже двинуться к какому-то другому, новому пониманию себя. Yes. So, I mean, this approach has many facets to it. And I mean, and the way we teach it in reality, in our programs and in a maybe a 3-day kind of program we will do I think at the beginning of December this year in Russia, we work experientially, experimentally, existentially, because this is the only way to really learn the Gestalt approach. Ну и, собственно говоря, этот подход очень многогранный, и мы вот в своих программах трехдневных обычно как раз и, которые у нас, кстати, в России, наверное, будет, если я правильно помню, в начале декабря, мы как раз и посмотрим на эти подходы: опытный, экспериментальный, экзистенциальный. Okay. And but today I'm going to try to give you, in this very limited time, with a case, try to illustrate, what are the pieces of this approach, because it looks very organic. It looks like, we're not actually doing an algorithm, which we are not, but it also has a lot of richness and theory to it. So I'm going to be going over this while talking about the case today. Ну и сегодня в нашем таком очень ограниченном временном промежутке я постараюсь показать некоторые элементы этого подхода, потому что на самом деле он очень органичный. Мы не идем по какому-то алгоритму, который мы сами искусственно создаем и, собственно, сами им не являемся. Я постараюсь показать некоторые элементы богатства этого подхода. Yes, and with the translation I have an hour, but also, which means with translation it is half an hour. Ну и вы понимаете, конечно, так как у нас последовательный перевод, вместо часа у меня всего 30 минут. So I'll do my best, and I beg your pardon for, trying to speak about something very experiential and parallel processing in a linear and cognitive way. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы было получше, потому что я буду говорить об очень таких вещах, связанных с человеческим опытом, о параллельных процессах очень линейным способом. Yes. So, the base, I think, for the Gestalt, so let me go into this. And the base for, I think, in the Gestalt approach, to really be good at in Gestalt approach, you have to adapt a different way of thinking than we usually adopt as change agents. We are all change agents, and the best way, I mean, the only way you can be a good Gestalt practitioner is to adopt a different way of looking at who you are as a change agent. Ну, с чего нужно начать в гештальт-подходе? Это очень хорошо понять этот гештальт-подход и принять его для себя. А это означает полностью изменить свое видение на то, кем вы являетесь. Все мы являемся агентами изменений, но с точки зрения гештальт-подхода сама роль агента изменений меняется. Yes, and this is the slide that, dear Evgenia, who was helping to translate all this stuff, he said this slide was amazing to me. And that's this slide which we talk about the Gestalt, the paradoxical theory of change. Да, и вот Евгения любезно помогла мне все это перевести, и вот этот слайд, это первый слайд по существу, который говорит о парадоксальной теории изменений. Yes, so you read it in Russian. I'm just going to read it in English. Maybe you don't even have to translate. Хорошо. Ну, тут Дост зачитает то, что он написал по-английски, вы можете почитать по-русски, я не буду переводить, чтобы не тратить время. Yes, the Gestalt coach rejects the role of changer for his strategies to encourage, even insist that the client be aware and what he is or she is or the team is. She team believes change does not take place by, as the coach, believes change does not take place by trying, coercion, or persuasion, or by insight, interpretation, or any other such means. Rather, change can occur when the client abandons, at least for the moment, what he would like to become and attempts to be what he is. The premise is that one must stand in one place in order to have firm footing to move, and that it is difficult or impossible to move without that footing. Okay, that's the reading. You don't have to, I think, translate because it's on the screen anyway.
But the thing is, the idea is, our job is not to actually help our clients. That could be a team, that could be a person, that could be a group. To actually, our job is not to actually push them or even actually convince them to change or move. Ну, переводите вот это все, что прочитал Дост, я не буду, потому что вы видите это на слайде, он сказал, что вы можете это прочитать. Ну и, собственно говоря, наша роль как коучей понять, каков наш клиент и что ему нужно для того, чтобы двигаться дальше. И наш клиент это может быть и команда, и человек, и группа. Yeah, and that model, not all the time, but most of the time can border the very well used, and actually now it's not extinct, but old idea of carrot and stick, of change. And carrot and stick doesn't work. Ну и вы должны понимать, что это может граничить также с какими-то более старыми конструктами, в том числе и старыми подходами к изменениям, которые не всегда работают. Yes, we do believe that the only way to have a sustainable change is to actually really have a total awareness or even embodiment of who we are. Can we really be in contact with what's really going on, who we are, what we are doing, what we are alienating as part of ourselves. Мы считаем, что изменение может произойти только если у нас есть абсолютно полная осведомленность и даже некое телесное воплощение того, что мы есть, что мы делаем, кто мы такие. Yes. And in teams, when we are working with teams, that means instead of helping, of course we have to help the team to become a better team, but can we actually allow this team to face what it is, where it is, what they are doing, how it's working or not working, with its most blunt, most open truth? Ну, а когда мы работаем с командами, конечно, мы стараемся помочь командам стать лучше, но наша роль состоит также и в том, чтобы помочь команде абсолютно открыто и честно взглянуть и ответить на вопросы, кто они такие, что они делают, где они находятся, что работает, что не работает. Очень открыто, очень честно. Yes. So with that awareness, with that brutal and honest facing the truth of as a collective and as individuals, where they are, who they are, what they are doing, that's working, not working, then that will actually help them actually take some kind of responsibility of personal and collective, and that will actually help them move towards the compelling pictures of future. Ну и, собственно говоря, вот эта полная осознанность через абсолютно честную, откровенную, неприкрытую правду для такой команды, которая понимает, кто они, что они делают, где они находятся, что работает, что не работает, позволяет сформировать ответственность и личную, и коллективную, что станет первым толчком для будущего. Yes, because in our learning theory, this is our change theory, but our also learning theory says, learning occurs only through a significant emotional experience. Ну и мы с вами, конечно, говорим о теории изменений, но теория научения говорит о том, что вообще научение происходит только через значимый эмоциональный опыт. And which means that defines my job as the team coach or individual coach, if we're talking about that, can I actually orchestrate with the help of my client to help them have an experience which is significant, which has importance to it, and which is also can touch the emotional, help the team and the individuals help touch their emotional self. Ну и поэтому моя работа и как индивидуального, и как командного коуча посмотреть, могу ли я помочь своему клиенту испытать некий значимый, важный опыт, который при этом может затронуть эмоциональную сферу себя. And when we say emotions in circles, people are kind of freaked out, like scared. Oh, emotions, no, we don't go there. Ну и когда я говорю об этих эмоциях и эмоциональной сфере себя, вы же все знаете, что люди часто так реагируют, они пугаются, они говорят, эмоции, не-не-не, мы туда не пойдем. But emotion doesn't have to be,
as we say, no emotion, no learning, and emotion doesn't have to be like, hey, let's have a group hug. No, because we're working with teams. We are mostly working with organizational teams, which means we are in a strategic boundary, and we have to respect that. And no, we don't want everybody to cry unless they feel secure enough, because, hey, it's a strategic boundary and we're not doing therapy. Ну, конечно, когда я говорю об эмоциях, тут тоже нужно понимать, о каких конкретно эмоциях мы говорим. Мы же часто работаем с командами в организациях, это какая-то стратегическая работа. Конечно, мы не пытаемся всех там заставить заплакать или что-то еще. Это должно быть довольно безопасное пространство, в котором можно испытывать такие эмоции. And emotion basically can come through a deep facing of the truth, and that truth could be, hey, guys, we are totally ineffective as a team. Hey, we're not saying this. Everybody's afraid to say this, but hey, we are totally dysfunctional. Even saying this can be a very emotional experience for the team. Ну и когда мы говорим о таких эмоциональных состояниях, это может проистекать из такого глубинного взгляда на правду. Когда мы говорим себе, мы неэффективны как команда, мы боимся это сказать, но мы знаем, что это так, мы абсолютно дисфункциональны. Вот отсюда могут возникать такие эмоции. And our job is, and the change only happens through that, by an experiential and existential facing of what is really true right now. While all we are actually, especially in the strategic field of the organizations, we're actually acting out. Or not acting in a true way, but we're just acting. Ну и, собственно говоря, изменение может произойти только там, где произошло вот это вот экспериментальное экзистенциальное осознание, эмоциональное осознание, что сейчас мы, что есть мы. И даже несмотря на то, что мы находимся в стратегическом поле, мы как бы несколько выступаем за его пределы. Okay. So the question becomes, how do we do this? What do I need to actually help a team really be who they are truly, so that becoming who they are, embodying who they are right now with good and bad, so they can actually have a real sense of what's really going on in here and why, so they can actually make better choices. Ну и совершенно правильный вопрос, который, наверное, возник у вас в головах сейчас, это как же все это сделать? Как сделать так, чтобы команда действительно приняла и поняла реальную себя, чтобы они поняли, кто они, где они находятся, и даже как-то телесно себя воплотили? Yes. So, the Gestalt, basically this is what I was talking about. How do we work with a client? Is it either team, individual, or relationship? Like a diet. Are we working, as I was talking, presence-based, here and now, and awareness-focused, which is basically experiential, experimental, existential, versus are we running algorithms with our client? And there's these. The teams that I work are, basically the top executive teams. And I cannot run algorithms with them. Can I totally be with them? Are we just being algorithm-based? Are we just solution-focused? Are we using tools and techniques? Or are we really being with our client? Are we really help them here and now to be aware of, hey, this is what's going on. Can we be present to that? Sorry, this one, yeah. Ну и вот как раз на этом слайде вы можете видеть то, о чем я только что говорил. То есть наши клиенты – это команды, и люди, и отношения. И вот у нас в каком-то смысле противопоставляются два эти подхода. Подход, основанный на присутствии здесь и сейчас, и это вот сфокусированность на осознанности, это эмпирический, экспериментальный, экзистенциальный подход. Либо мы используем алгоритм, который сфокусирован на решении, техниках и инструментах. Вы понимаете, я работаю с высшим руководством. Я не могу прийти к ним с алгоритмом. Я не могу сказать, хорошо, давайте, вот мы сейчас сделаем так, и все получится. Потому что я должен присутствовать с ними, я должен быть с ними и понимать, что есть истинное мы. And our clients in the executive or the organizational world, they are so used to this algorithm-focused only solutions. Hey, let's use tools and techniques, and let's not be ourselves. Let's just role play and hope this will be over soon. Ну и понимаете, наши клиенты в этом экзекьютив мире, организационном мире, они так к этому всему привыкли, ко всем этим алгоритмам, они так себя хорошо в них чувствуют. Давайте не будем собой, давайте просто притворимся какой-нибудь ролью, сыграем и будем надеяться, что все будет работать. And this is why they are dysfunctional most of the time.
В общем-то, в этом и причина, почему они дисфункциональны в большей части случаев. So can we help them with our presence, our focus of, hey, are we aware? Are we really telling what's true? Are we aware what's going on? And are we looking at what's really going on right now with our approach, with our lens of this Gestalt? Can we actually help them not role play, but really speak with their heart, with their truth, without roles? Hey guys, this is working, this is not working, this is who I am, this is what we are, and what are we going to do about this? What are we going to do about this? What is the truth? Ну и вот возникает вопрос, можем ли мы помочь такой команде при помощи нашей гештальт-линзы увидеть то, чем они являются на самом деле? То есть сказать от сердца, сказать честно, это работает, это не работает, кто я, что мы и что мы со всем этим будем делать. Okay, so after sounding this much kind of spiritual, let me give you the toolbox now. Ну, после такого духовного вступления давайте все-таки перейдем к инструментам. Yes. So what do we need? What do we need when we attempt to do this? What I've been talking about. What do we need? We actually have an understanding. We need an understanding of change orientation. We need an understanding of. Yes, go ahead. Yes, please. Yeah. Ну, что же нам нужно? Какие инструменты нам нужны для того, чтобы пользоваться этим подходом? Прежде всего, нам нужно понимание изменений, направлений изменений. Yes. In our toolbox, we also need a way of understanding where is this team at developmentally. Нам также нужно у себя сформировать понимание, где находится эта команда с точки зрения развития. And we also need a way to make sense of what's going on right now for the team and for individuals. И нам нужно сформировать у себя ощущение, что вообще сейчас происходит с командой и с отдельными личностями. And we also know where are we, who and where and at which boundary are we intervening. Мы также должны понимать, где конкретно находимся мы и в каком конкретном месте мы вмешиваемся. Yes. And we also know how to manage the process and flow, how to actually get the team from A to B. We have to have a tool for managing that flow and process and the session. И также мы должны знать, как управлять процессом и потоком, то есть как мы приведем команду из точки А в точку Б, как мы будем управлять этим движением. And also, how do I manage myself? Because, as in each client case, what's going on was going to trigger me. How am I going to manage? If you are kind of watching your mind, many options and many thoughts will come to you, many reactions, many projections, many interpretations will come to you. Which one do you use? How? Ну и также возникает вопрос, как я буду управлять собой, потому что все, что происходит с клиентом, может стать триггером для меня. И как я буду управлять своими собственными ожиданиями, своими собственными действиями? Как? Yes, and the Gestalt approach actually provides us with all of these tools, which work in unison and nearly seamlessly and nearly without we knowing it. In an invisible way, let me say it, in an invisible way. И знаете, вот именно гештальт-подход обеспечивает нас всем этим инструментарием, причем его применение становится бесшовным и невидимым. Yes. So, paradoxical theory of change we already talked about. Мы с вами уже поговорили о парадоксальной теории изменений. So we have this model of group development theory, which I'm going to talk about, and also check cycle of experience. Let me just go to the level of system, unit of work, and use of self. These are all concepts that we use to actually manage this whole idea or ideal that I've been talking about. Ну и, собственно говоря, вот есть еще несколько концептов, которыми мы пользуемся для того, чтобы управлять вот всем тем, о чем я рассказывала. Здесь теория развития группы, цикл опыта, уровень системы, единица работы и применение себя. So how, and wonderful words. So how does that work? So let me tell you a little bit of a case that I actually had recently that illustrates how we can use all of these concepts. Hello?
Hello. Yes. Dost. Maybe Natalia couldn't hear you. Yes, it's. I think Natalia. Loud. Yeah, Natalia is out. Yes. Okay, maybe her internet is not good. Да. Мы сейчас немножко потеряли Наталью. Сейчас будем искать. I'm talking that you lost Natalia a little bit. Okay, sure. Yeah, no problem. Okay, I could answer you or ask you some questions from the chat box. Sure. For example, what tools or instruments or exercises you could advise to form safe space inside the team? Okay. I'm sorry, I will translate. Какие упражнения вы можете посоветовать для формирования безопасного пространства в команде? Okay. So, well, so the thing is, I don't know how to respond to this question because, working with the Gestalt approach, I have to know what is the team. And let me do this. Give me pause. Я даже, если честно, не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что, работая в гештальт-подходе, я знаю, что это за команда. Но дайте мне подумать. Okay. The question is, where is the team developmentally? I have to know this. This is why, the Gestalt approach is not based on exercises like algorithms or tools, but it really, the work comes out of the phenomenological reality of the team and your observation. Ну, в общем, это вопрос о развитии команды и о стадии, и ориентации обо всем. И, в общем, надо исходить из феноменологии развития команды. И отсюда уже берутся инструменты. So when we're talking... Yes. Oh, yes. Hey. Наталья здесь. Да. Спасибо, Наталья. So, I love the question, but I will respond it in the way that I respond. I'm talking about the case, okay? I mean, I will be responding to that question of, how do we actually orient teams? That's basically an orientation question. Хорошо, и на этот вопрос я отвечу, когда я буду говорить о командах, потому что это вообще вопрос ориентационный, как мы ориентируем команды. Yes. And let me tell you about the case, and then we will come back to this question at the end. Давайте я расскажу про кейс, а мы вернемся к этому вопросу в конце. Okay. So this team that I was working with the CEO of the company, and then he invited me, and that was actually the contract. We did several sessions with him, then we actually decided to work with his executive team. Там у меня был генеральный директор, он меня пригласил, у нас был контракт на несколько сессий с ним, а потом он решил, что нужно работать со всей executive командой. So, and the plan was I was going to we will have a 2-day off-site retreat, and then we will have periodical half-day coaching sessions with the team, while I was also still working with the executive, the CEO. И план был такой, что мы проведем такой двухдневный ретрит с выездом, и потом у нас периодически будут полудневные сессии командного коучинга, и я продолжал бы работать с генеральным директором. Yes. And it wasn't a new team. It was, people were working with this guy for a long time. Some of them were even his friends from school. Это не была новая команда, люди с ним работали давно, некоторые даже знали его со школы. Yes, and the way I work with such a team, first of all, I have to work with the executive, the leader of the team. I never work with, not never, but I try to not work with a team without having some kind of one-on-one contact and work with the team leader. Я не могу сказать, что никогда так бывает, но я стараюсь не работать с командами, если у меня нет возможности работать с лидером тоже. Я стараюсь избегать случаев, когда у меня отсутствует контакт с лидером один на один. And my main job is to actually help and support the teams, actually the team leaders, the vision for the team and for the company. That's how I define my role. И я считаю, что я определяю свою роль так, что моя задача поддерживать видение лидера и команды. And in this case, I also had this, I had the work, then I
Actually, as much as I can, if the budget allows, I also want to have like one-on-one conversations, like interviews with all of team members around the common set of questions about the team. Ну, и если позволяет бюджет, я также предпочитаю провести еще интервью, ну, что-то типа интервью 1 на 1, задавая стандартный набор вопросов каждому члену команды. Yes, and I was speaking with the members of this team. You know, all of them were speaking about, we have a lot of conflict in this team. Я поговорила, здесь у нас был такой вариант, я поговорила со всеми членами команды, и все говорили, что у нас очень много конфликтов в команде. And I was asking, who's fighting who? Я спрашивала, кто на кого нападает. And they would say, no, there's no fight. And I was asked, so what's the argument? What are you arguing about? And they would say, no, we're not arguing about anything, So they were just saying this. And I would ask, so you said you had conflict. They would say, yes, we have a lot of conflict. Я сказала тогда, ну, кто с кем ссорится? Они говорят, не-не-не, мы не ссоримся. Кто ругается? Не-не-не, никто не ругается. Но я тогда спросила, так о чем конфликт-то? Тогда у вас нет конфликтов? Нет конфликтов, очень много они есть. And I basically at the end said, hey guys, you don't have conflict, you have a lot of tension. И я им тогда сказала, ребята, да у вас не конфликт, у вас просто сильное напряжение. Because, a team or any group, actually, or any relationship goes through several stages and several phases. Потому что и команда, и группа, и вообще любые отношения проходят через некоторые этапы, через несколько этапов или несколько фаз. So, we're not going into phases which is like deeper, but, and takes more time. But stages, basically, each relationship, even if you meet someone, new, if you first orient, what is the orientation? Who are you? Who am I? These are orientation questions. Who are you? Who am I? And who can I be in this relationship? What's permissible? What is supported? What is not accepted here is kind of all these orientation questions. Ну, и мы не пойдем так глубоко в эти стадии, посмотрим то, что есть на поверхности. Первое, когда вы с кем-то встречаетесь, знакомитесь, это стадия ориентации, когда вы задаете вопросы, кто я, кто ты, кем я могу быть в этих отношениях, что здесь допустимо, что здесь недопустимо, что здесь совершенно невозможно. Вот это ориентационные вопросы. And the task in orientation is joining. И задача ориентации – это объединение. Yes, because if we join enough, then that joining, that we feel safe enough, because, and any exercise, any activity that actually supports joining, really joining, people actually finding commonalities, people sharing who they are, we were even asking about, what are we doing here, just defining a common purpose for the work. These are all supports for joining. Ну, вот это вот объединение, это вот все те вопросы, которые люди задают. Кто мы такие, где мы, какие мы и так далее. Все это помогает объединиться. And teams and groups and relationships that have oriented or joined enough or joined in a good way, then move into differentiation. Ну и те команды, и те отношения, которые хорошо прошли эту стадию, которым удалось хорошо сориентироваться, соединиться, переходят дальше к дифференциации. Yes, and differentiation means conflict. Now we can actually raise differences. We can talk about issues. We can say, hey, I don't join you. I don't agree with you. What are we doing here? Hey, boss, I don't think you're right. So that only becomes possible if there is enough joining, if there is enough orientation. Ну и, собственно, это стадия конфликтная, когда мы говорим, а вот в этом я на тебя не похож, я не с тобой, я с тобой не согласен, начальник, ты не прав и так далее. И вот здесь вот у нас момент расхождения, когда мы определяем разное в себе. Because if there's not enough orientation, people will not speak up, and we won't have conflict, but we will have tension. Но если ориентации недостаточно, люди не будут высказываться, и тогда у нас не будет достаточного конфликта, у нас будет напряжение. And if we have conflict, the way we actually manage conflict as a team, that helps us to be able to join again. If I can differentiate, if we have conflict, and if we can manage conflict, that actually becomes the support for joining even better.
Ну и, собственно говоря, то, как мы управляем конфликтом, решает, сможем ли мы соединяться дальше. То есть то, как мы создаем конфликт, дифференцируемся, и затем, как мы вновь объединяемся, ну вот это вот, собственно, и зависит от наших способностей, навыков управления конфликтами. And now we know where we are the same and where we are different, and we know how to manage it. Then we can work in cohesion as a team. И, собственно, когда мы знаем, в чем мы похожи, в чем мы отличаемся, когда мы прошли все это, мы можем работать в сплоченности. Yes, and I am not going to speak about phases of team, but phases also means we actually do this 3 times each time in a deeper way. Но я не буду много говорить о фазах команды, но фазы, как вы знаете, подразумевают, что мы проходим через это трижды и каждый раз все глубже и глубже. Unfortunately, many teams are stuck somewhere in the first phase, not stage, first phase. К сожалению, многие команды застревают на первой фазе. And our job as team coaches is to how can we actually help them move forward in their stages and phases so they become the best team they can be in development. И наша работа как коучей состоит в том, чтобы посмотреть и помочь им продвинуться дальше по их этапам и фазам, чтобы они стали лучшей командой, которой они могут быть с точки зрения развития. And as you can guess, the team that I was working was really stuck in the orientation and between orientation and conflict. And if there is not enough orientation, and there is reasons to that, we will talk, people in teams cannot feel safe, like psychologically safe, physically safe, career-wise safe, and they are not able to raise or engage in productive conflict, which is very critical for any team to move into. Ну и, как вы понимаете, та команда, с которой работал я, как раз застряла где-то между ориентацией и конфликтом, мы об этом еще поговорим, но в целом мы должны понимать, что если у команды недостаточно ориентации, она не сможет продвинуться к продуктивному конфликту, а это очень важно, особенно в жизни команды. Это важно, особенно если люди не чувствуют себя защищенными с точки зрения своей карьеры, психологически и так далее. But this is how we actually moved into that 2-day. With this assessment of where the team is, and I had this conversation with also the team leader. This is how we moved into this 2-day team retreat. Ну, собственно, именно так у нас и появилась эта идея двухдневного ретрита, когда мы разговаривали с лидером и вот это как раз обсуждали. And in this team, we were really, I'm just going to talk about this in a minute. We were working. The team started working. We had this, little exercises. We checked in. We discussed. We tried to find what does this team need? What should we be paying attention to? Ну и, собственно говоря, мы делали вот эти всякие маленькие упражнения, познакомились, там вот определяли, кто где, то есть пытались понять, что есть эта команда, что ей нужно. Okay. So, Yes? yes, you are here. Okay, good. Because you paused for a minute. So, no problem. So I was watching, of course, the team. So my job as a Gestalt coach is not to actually help them move forward like this in a minute. I'm not thinking about where do I go. I'm thinking about, I'm observing what's going on in here. How is this team actually forming figures of interest? What are different figures in the room, different ideas in the room, different interests in the room? And is this team able to come together around the figure? And how are we engaging? How are they engaging with a figure? Can they really have real conversations around it? Or are they moving away from it? Are they moving away? Are they kind of decreasing the heat? Ну и дальше, как гештальт-коуч, я наблюдал, что там происходит с ним, потому что как гештальт-коуч у меня передо мной не стоит такой задачи, что я должен как можно быстрее протолкнуть команду, чтобы она двинулась куда-то дальше. Скорее я наблюдал, какие те идеи, какие интересы формируются в этом нашем пространстве, как они вовлекаются в эти идеи, идут ли они в их направлении или наоборот отклоняются от них. Yes. And this team was basically, the conversation was, hey, we don't have enough trust. We don't have enough trust. But they were not able to engage. And why don't we have trust? What's going on in here? They weren't able to engage in this conversation. People were just repeating the same thing, but they were not moving towards creating a container to have this discussion and also creating heat so we can cook the meal.
И, собственно, в этой команде происходила такая ситуация. Они всем не говорили, у нас недостаточно доверия, недостаточно доверия. Но они были не готовы вовлечься в эту дискуссию, а почему недостаточно доверия. То есть они продолжали повторять, что вот доверия недостаточно, но они были не готовы сделать, знаете, такой контейнер, в котором это можно безопасно обсуждать, и не готовы были поднести спичку к огню, чтобы приготовить еду. So, I mean, I was saying, looking for, so what do I do this? How do I actually help them engage with what they want to do, which is our unit of work concept, so what is going on here? What is the ground? What's happening and not happening? This is kind of the questions that I always hold in my head. What does this team need to attend to right now? So how do I create a piece of work that can help the team move in that direction? And after the work, how do I close it so it is sustainable, it sticks around, it's working, and they learn something? Ну и тут у меня возникает вопрос, как же мне организовать работу, как мне сделать так, чтобы мы могли посмотреть на то, что такое команда, что в ней сейчас происходит, на что ей нужно посмотреть, как мне помочь команде двигаться в нужном направлении и, наконец, как мне завершить работу таким образом, чтобы ее результаты стали устойчивыми и продуктивными. And just before I had formulated something, I was going to do it. Just before I could do it, the HR person in that group, who is also a consultant, who has been a student of myself, who is a good friend, and who's a team coach, he from a different modality. He just gets up and he picks up a marker. He goes to the flip chart and he says, "Hey guys, let's hear from everyone what they need for feeling trust. We can write it down, and then we can agree which items are important, and then we can vote them, and then we will sign this, and then we will create trust." Ну, и знаете, там вот в команде был такой человек, HR, он же консультант, мой бывший студент, хороший друг и все такое. Вот у него такой подход. Он встал, схватил маркер, сказал, ну, давайте, ребята, тогда поступим так. Пошел к флипчату, говорит, давайте каждый сейчас скажет, что ему нужно для доверия. Мы тут сюда все запишем, проанализируем, скажем, что из этого важное, потом под этим всем подпишемся, и таким образом у нас будет доверие. And, the people who had done consulting and coaching enough will know that this approach is probably going to lead to maybe a good experience, but in terms of results that we want to achieve, a total failure most of the time. Ну и люди, которые уже довольно хорошо знают о коучинге, вообще, конечно, способны предположить, что вот этот подход однозначно, может быть, он даст какой-то интересный эксперимент или опыт, но в конечном итоге это полный провал, никакому результату он не приведет. And sometimes the failure could be the significant emotional experience that we need to learn from. Однако провал сам по себе также может быть значимым эмоциональным опытом, на котором мы сможем чему-то научиться. And I allowed this. I mean, of course, who am I to allow? But I did not intervene because I want have them to this experience, and also because I didn't have enough political ground to say, hey, you cannot do this because that kind of was. So that was the situation. Ну, и я, в общем-то, дал этому случиться. Точнее, я не вмешался. Ну, во-первых, я хотела, чтобы они все-таки там что-то почувствовали, сделали сами. Во-вторых, не было у меня достаточной базы, чтобы сказать, так, это делать категорически нельзя. And the guy goes and he asks everyone in the room, what do you want for trust? What do you want for trust? What do you want for trust? So he just puts them on the ground, all of them on the paper. Ну, и он пошел всех по очереди спрашивать, что тебе нужно, чтобы было доверие, а тебе что нужно для доверия, а тебе что нужно для доверия. Ну, и все это записал на флипчат. They say, okay, do we agree on all of this? Can we all agree to these items? And they say, yes, we do agree. They even sign it up. They just keep short of, putting their hands in a paint bucket and putting their hand signs, but they sign it off. Ну, и знаете, дальше он спросил, ну что, мы все с этим согласны, все это действительно надо, и они такие, ну да, согласны, и потом они даже это подписали, но таким образом у них такая была, ведерко такое было с краской, они туда опускали ладонь и вот оставляли отпечаток ладони, и таким образом они вот как бы подписали весь этот список. And after this exercise, people were sitting, their faces were really empty, I would say, and when you actually create trust in the room, it is seen in the faces. There is smiles, the eyes shine, the body
language, the way you hold your body, just bodies are relaxed. And this was not happening in the room, of course. Ну и после этого упражнения люди сидели с пустыми лицами. Вы знаете, обычно, когда ты создаешь доверие, ты это видишь. Люди улыбаются, глаза сияют, и вот язык тела, он это отражает. Здесь такого не было. Because, when you create trust, there is psychological safety created in the room. And in this case, it was even less safety because, people, all of them knew that this was not true. Потому что, вы знаете, когда мы создаем доверие, мы, безусловно, создаем психологическую безопасность. А здесь ее не только не появилось, но, кажется, стало еще меньше, потому что все люди знали, что это все неправда. So my work as a coach is to actually help them make contact with what's going on right now. А моя работа как коуча состоит в том, чтобы они получили контакт с тем, что происходит прямо здесь и сейчас. So I asked them, I said, okay, my turn. I said, so how do you feel? I mean, having done this, how do you feel right now? Do you feel enough trust in the room? Ну, я задал простой вопрос. Вот вы сейчас все это сделали, как вы сейчас ощущаете? Ощущаете ли вы достаточно доверия в комнате? Which I received back from the group. Nobody looked at in my eyes, and everybody was like really silent and doing. И знаете, что я получила в ответ? Никто мне в глаза не заглянул, все сидели, молчали и так вот качались и такие, да. And I was going to make this observation. Hey, this is what I actually made the observation. Okay, you respond. You're not in the way you respond to me. You're not making eye contact, and your faces are like this. And I'm really interested what's going on. Ну, и я, собственно, им это вернул. Я сказала, что вот когда вы отвечаете на этот вопрос, вы не смотрите в глаза, и лицо у вас выглядит вот так. И вот что, собственно, происходит. And finally, someone said, hey, I have a question. Because we just wrote all of this down, can we say we have enough trust in the room? Ну и, наконец, кто-то сказал, у меня есть вопрос. Вот мы все это написали, а можем ли мы сказать теперь, что у нас достаточно доверия в комнате? And I said, okay, you say you're asking a question, but this actually sounds like a statement. Can you actually share the statement behind this question? А я на это ответил так. Вы знаете, вы задаете вопрос, но вообще-то этот вопрос звучит как утверждение. А могли бы вы произнести то утверждение, которое стоит за этим вопросом? And the guy says, no, I just asked a question, which tells me that, basically, it says, hey, I don't trust, there's no trust in the room. Ну, и человек сразу такой, не-не-не, я просто задаю вопрос. Ну, и что мне, естественно, однозначно сразу говорит, что доверия в комнате нет. And I said, okay, I make the observation, hey, the way you actually pull back brings some question marks about trust in the room in my mind. So in the Gestalt, we can also be very provocative because we believe, leadership and like sometimes coaching is the art of disturbing people at a rate they can tolerate. Ну, и здесь вот человек, я как бы хотела, прокомментировать, то, как он реагирует на вопрос, но тут надо тоже понимать, что в гештальт-подходе мы все-таки стараемся не так сильно, ставить вызовы людям, да, потому что, вот в коучинге, в лидерстве, здесь больше мы говорим о таких вызовах на таком уровне, на такой сложности, которую люди могут вынести. And at that moment, the CEO that I've been working with, he says, he just lets go. And he basically said, come on, okay, guys, I'm just going to speak the truth. And he basically says, I don't trust any one of you, anyone in this room. Ну, и вот в этот момент генеральный директор такой вздохнул тяжело и сказал, ладно, с таким, знаете, посылом, что, вот сейчас я буду рассказывать правду, я буду рассказывать, как оно есть. And of course, as you could guess, there's dead silence in the room. Ну, и как вы можете себе предположить, конечно, в комнате повисла тишина. And everybody is kind of shocked because that's kind of the first real true statement that has been spoken in that room. И то, что заявил генеральный директор, был настоящим шоком, потому что, пожалуй, это впервые была настоящая правда, произнесенная перед ними. And people are silent, so I intervene again and I ask, so can you just check in and how do you feel as you hear this? What's going on? And is there a question that comes up? Because that's a statement that needs a response.
Ну и я тогда, так как была тишина, я задала следующий вопрос. И всем, как вы себя чувствуете, как вы ощущаете от того, что вы услышали, и ожидал ответа. And someone from the group tells him, hey, so why don't you trust us? You have to tell us what you don't trust us. И кто-то из группы сказал, а почему вы нам не доверяете? Вы сказали, что вы нам не доверяете. Почему? And we basically tells them, when nobody is actually giving me any feedback when I ask, and you go out and you talk about me behind my back. И он сказал, что никто не дает мне обратной связи, когда я не прошу, и вы уходите и обсуждаете меня за моей спиной. And that really, I know about this, and that really breaks my heart and my trust. И я знаю это, и это разбивает мое сердце и разбивает мое доверие. And group is silent again, okay, and I can see his face because he has really put out something. In a group, if you want to decrease trust or take away trust immediately, or in a relationship, what you do is you trick the other person to say something really intimate, really true, and you don't respond to it. The trust will go immediately. Ну и, собственно, там опять была тишина и такие лица, потому что если вы хотите окончательно разрушить доверие, что нужно сделать? Нужно, чтобы один человек сказал что-то очень свое, очень интимное, очень глубокое, а вы вообще никак на это не отреагировали. Все, доверия больше не будет никогда. Exactly. And the question becomes, where is the work now? Because there has to be happening some work. Is it between the whole team level? Is it between the CEO and each person? Is it one person? How do we do this? Where is the work? At which boundary? Person to person, group to group, the whole group? Where does something needs to happen? Contact needs to happen in this case. That's also my question. So, and this situation tells me that there needs to be some kind of interaction between the CEO and each member. И здесь возникает следующий вопрос, а где же должна происходить работа, на какой границе она должна происходить? Это должен быть человек-человек, одна личность с одной личностью, это должно быть несколько человек, это должны быть группы, это должна быть команда, вот где это все должно происходить? И вот в этом кейсе для меня был ответ, что здесь нужна работа лидера с каждым членом команды отдельно. And I invite, so that's a huge statement. And the CEO probably will need to hear from each of you, how is that landing and what questions do you have? Yeah. Ну и здесь получается, что директор должен посмотреть и услышать, какие вопросы есть в отношениях с каждым. And then they have this conversation from one person, and it's always with the CEO and each member. Each person says, "Hey, this is why I'm doing this." And, they have a very deep conversation, person to person, as a group in the room. Ну и, собственно, дальше люди говорили и объясняли, почему они там делают это или то. И это была такая глубокая беседа человека с человеком в комнате. And each person can give the CEO about their personal experiences, like specific cases, specific behaviors that he did, they experienced with him, so they're actually not trusting him and doing this. И каждый мог привести свои особые личные примеры, почему они поступали так в каком-то конкретном случае и почему не доверяли ему. And what I'm basically doing is this facilitating the interpersonal interactions and sometimes the whole group level interactions, so this can go as smoothly as possible and not get out of hand. Not too much heat, but not also too low heat. Just in the middle. Ну, а моя работа в данном случае была, в общем, сродни фасилитации, иногда групповой фасилитации, иногда межличностной. И, собственно, заключалась в том, чтобы удерживать огонь на среднем уровне. Не слишком мало, не слишком много. So there's enough contact in the room. There's a lot of heartful sharing. And then now the experiential reality is out in the room. And they experientially has discussed it. And everyone created an experiment of, hey, can we share the truth with our real intimate truth with each of us. И вот эта эмпирическая реальность, она появилась в группе, да, когда в этой комнате она появилась, эта эмпирика, на которую уже можно было попробовать наложить какой-то эксперимент.
And that actually takes us to the last piece of this unit of work. How do we close? That actually helps this team take this experience and turn into a learning and new behavior. Ну и дальше возникает самый важный вопрос. А как же мне все это закрыть так, чтобы команда могла это взять и использовать это дальше, чтобы могла научиться какому-то новому поведению? And then I ask, as we come to close, because everybody has spoken, so team. Now I'm speaking to the team, which means we were talking on the interpersonal level. Now we are speaking at the whole team level. So I address the team. I ask, hey, team, please. Ну и тут я уже начала обращаться к команде в целом. То есть мы до этого работали на вот этом межличностном уровне, да, человек-человек, а здесь я к ним стала уже обращаться как к команде целиком. Итак, команда. And I ask them, so as we have done this relationship, do you feel more trust or less trust? How do you feel about the trust in the room right now? И я сказала, что вот после того, что мы сделали сейчас, у вас теперь больше доверия или меньше доверия? Как вы ощущаете доверие в комнате? And of course, as you could guess, they say, hey, we have never felt this much conflict, I would say, right here, this much conflict. And it's interesting that we are feeling, as we have engaged in this conflict and as we get out of this conflict, we feel more safe and more trustful to each other. И вот они сказали, что мы никогда не ощущали такого накала конфликта, но при этом, когда мы зашли и вышли из него, мы ощущаем большее количество доверия и больше безопасности. Yes, and the conversation, of course, becomes, so what are we learning from this and how are we going to use this? Ну и, наконец, конечно, дальше мы идем по беседе и спрашиваем, чему я здесь научился и как я буду этим пользоваться. And then, we discuss this, we create some kind of team agreement, and then we end that part of the session, that piece of the whole 2 days. Ну и там мы начали обсуждать, как мы будем создавать некое соглашение в команде. Ну вот это вся часть вот этой сессии, часть этой работы. And the Gestalt approach basically tells me how do I understand what's going on in the room? How do I understand where the team is developmentally? How do I understand at which boundary the work needs to happen? Is it individual, interpersonal, subgroup, whole team? And when, because at different times of the work, it can be interpersonal, and different times of the work, it could be something else. And it also helps me to define my role as a coach. How do I use myself? How do I actually create learning and change? Is because for learning and change, what we need is a container, which basically means lateral and vertical bonds of trust. How do I create that? How do I create enough heat? Basically heat is, disturbing people at a rate they can tolerate, not too much, not too little. And how can I actually help them learn together in a public way? Ну и, собственно, гештальт-подход и позволяет мне как раз понять, как мне понять, что происходит в команде, как мне понять, где она находится на каком этапе развития, как мне понять, когда я вмешиваюсь и как, в чем это вмешательство. Это будет индивидуальная работа, межличностная, групповая, командная. И когда я буду вмешиваться. Ну и, кроме того, я могу при помощи гештальт-подхода определить свою собственную роль как коуча, потому что в целом я считаю, что эта роль сводится к тому, что мне нужно создать некий контейнер, то есть горизонтальные и вертикальные связи доверия. Мне нужно поддерживать тепло, огонь, чтобы мы могли приготовить еду, и чтобы это было не слишком горячо и не слишком холодно. И, наконец, публичное общее обучение, совместное обучение. We define use of self as coaches, sharing my interpretations, sharing my judgments, sharing my understanding, observations selectively in service of the client. Ну, вы знаете, можно определить роль коуча как кого-то, кто делится своими интерпретациями, своими суждениями, своими идеями селективным образом для пользы клиента. Yes, and that brings us, to the whole thing. I have, as a team coach, I have to hold these awareness questions for myself and for the team.
and basically what type of challenge the team is facing. Is it just adaptive work? We have to learn something new, or are we solving technical problems? Ну и вот перечень вопросов, которые нужны мне, вопросы на осознание для меня самого как командного коуча и для команды. С каким типом задач мы сталкиваемся? Это адаптивная ситуация, то есть когда нам нужно научиться чему-то новому, или это технический вызов? And where is the team at developmentally? Where are we stuck? Is it orientation to engage in conflict? Can we move to cohesion? А где команда находится с точки зрения развития? Она на этапе ориентации, она в конфликте, можем ли мы прийти к сплоченности? So what's this team doing? Are they able to create common figures of interest, and are they effectively, dealing with this, or are everyone is actually either they are separately holding on to their own figures and there's not a common figure, or even if there's a common figure, are they able to move forward and engage in real work to actually solve that figure, or move, do something about, create contact around that figure? И дальше что делает эта команда? Где они вообще находятся? Есть ли у них общие интересы? Способны ли они создать общие конструкты интересов? Или у каждого свой собственный? И если способны, могут ли они двигаться дальше с этим интересом? Могут ли они создать какие-то связи вокруг этого интереса? And what needs to happen? Given that picture, what needs to happen now? What needs to happen in this team so they have better management, or they can move in their developmental tasks, or they can actually create common figures of interest and they can actually move in dealing with them. Ну и дальше вопрос, что должно произойти сейчас, что должно случиться, чтобы они могли двигаться дальше, они могли создать общую сферу интересов. Вот как они будут двигаться дальше? And where is the work? Is it individual? Is it interpersonal conversations? Who talks to who, basically? Do we talk with the whole team? I mean, of course, everybody's in the team, but do they engage as a team, or two people speak and the whole team actually holds space? Where is the work? Ну и где, собственно, сконцентрирована работа? Мы говорим с индивидуальными личностями, либо мы говорим... Are you there? Yes. We lost Natalia again. Natalia? Yes. Natalia? Yes, I think she's here. Я вас слышу, но... Да, если Меня можете, слышно? переведите, пожалуйста, до конца фразу, потому что мы потеряли вас. Я ее не услышала. Dost, could you please repeat, because I got lost the connection and couldn't hear the last phrase. So the question was, where does the work needs to happen? Is it individual? Is it interpersonal? The group? Who talks to who? И вопрос состоит в том, где же будет сконцентрирована работа. Кто с кем работает? Мы работаем с отдельным человеком, мы работаем с группой, мы работаем с командой. Кто говорит, собственно, с кем? And then what's my role? How do I hold enough space? How do I create a container so the group can do the work by themselves with my minimum intervention? What is the minimum intervention that I can take so I can actually empower the group to do the work? И где моя роль, какова моя роль? Потому что я создаю некий контейнер, в котором группа может работать. И вот какова степень, моя минимальная степень вмешательства, чтобы я мог дать команде энергию и силы для того, чтобы выполнять эту работу самостоятельно с моим минимальным вмешательством. So this approach, this kind of lens or toolbox provides me, the Gestalt coach or the team coach, as a way to make sense and work with what's really going on with the team. And I can actually, with the team, with the work, can design the exercises or experiments that needs to happen. And I can have a set of exercises that I use, but I actually don't need them. It just comes from out of the experience of the group. Ну и вот этот гештальт-подход, он мне дает очень интересную возможность спроектировать вместе с командой все эти упражнения и эксперименты, которые мы с ними можем провести. У меня, конечно, есть набор собственных упражнений, но я ими не пользуюсь, они мне не нужны, потому что гештальт-подход дает возможность понять, что происходит здесь с командой, и спроектировать это вместе с ними. Yes, and this is, I think, is kind of, as I have been exposed through my 20 years in coaching to the other approaches,
is what differentiates our approach from most other groups, the approaches, which is basically mostly, and they work well. I mean, I love them, and sometimes I use them, but Gestalt approaches is about providing awareness. Gestalt approaches providing understanding. Gestalt approaches giving themselves enough of an experiential understanding of where they are so they can move forward. И вы знаете, за 20 лет работы я, конечно, познакомился и попробовал другие подходы, но я абсолютно убежден, они, конечно, могут работать, и они приносят свои результаты, но я абсолютно убежден, что именно гештальт-подход дает максимальную осознанность, дает максимальное понимание и дает достаточно эмпирического опыта команде, чтобы они могли двигаться дальше. And I have already, I'm over 5 minutes, my allotted time, so I apologize. And I really hope this was kind of interesting and helpful to you. And if you're interested, you know, we will have opportunity to talk about this deeply in December. Ну, и я уже съел и так 5 лишних минут вашего времени, поэтому очень надеюсь, надеюсь, что вам было интересно. И если вам интересна эта тема, у нас с вами будет прекрасный шанс поговорить об этом более подробно в декабре. And that experience will not be me talking all the time. It will be we experience this together. Но и это не будет такой эмпирический опыт, когда я буду говорить все время. Это будет наш общий опыт. Yes. Thank you. Спасибо большое, Дост. В комментариях внизу в чате пишут вам и Наталье огромное-огромное спасибо, что все очень интересно и потрясающий материал. Thank you very much, Dost. I can read the comments from the chat box. They're saying that it was absolutely interesting, and it's amazing material that they met due to you. Thank you. И еще там есть вопросы, которые, если можно, мы соберем, вам пришлем, и будем рады вашему письменному ответу. Небольшому, прям. And we've got a couple of questions in the chat box. We don't have time now, but we probably will collect all the questions sent to you by email, and we'll be waiting for your really short, brief response to those questions. I would love to provide that. I try to keep it short, but I mean, this is the best I could do in half an hour. Ага, конечно, с удовольствием отвечу на вопросы. Постараюсь кратко, но знаете, как пойдет. It looks like 1 hour, but it's half an hour. Да, мы же планировали, что мы тут тоже очень коротко будем говорить, получилось все-таки больше. Спасибо большое, но зато у нас есть о чем поговорить в декабре, и действительно хорошо, что в наше время можно не приезжать лично, а быть на тренинге у Дост онлайн, и Наталья тоже надеемся, что сможет нас поддержать. Thank you so much, and we are so lucky that in our times we don't really need to travel physically all the time, but we can be online at your training, so we hope to see you in December. Yes, I'm looking forward to that. And this was really fun. I mean, Natalia, right? Natalia? Yep. Natalia, thank you very much for, I mean, I know I gave you a hard time. Elena, thank you very much for inviting me. This was great. I just really had fun. Большое спасибо, мне ужасно понравилось. Большое спасибо за перевод. Елена, спасибо, что позвали, было здорово.